How often do you exercise? How often do you do yoga? How often do you play? How often do you come here? How often do you read it? How often do you call him? How often do you clean this thing? Every time I shower. How often do you 동사 이하 패턴은 말 그대로 특정 동사를 얼마나 자주 하는지를 묻는 질문으로 워낙 많이 나오는 패턴이기 때문에 바로 15문장 함께 연습해 보겠습니다. 헬스장에서 얼마나 자주 운동하시나요? 영어로 해보실까요? 네, How often do you work out at the gym? 다시 한번 해볼까요? 네, How often do you work out at the gym? 집에서 요리를 얼마나 자주 하시나요? 영어로 해보실까요? 네, How often do you cook at home? 다시 한번 해볼까요? 네, How often do you cook at home? 이메일 확인은 얼마나 자주 하시나요? 영어로 해보실까요? 네, How often do you check your email? 다시 한번 해볼까요? 네, How often do you check your email? 저녁에 외식을 얼마나 자주 하시나요? 영어로 해보실까요? 네, How often do you eat out for dinner? 다시 한번 해볼까요? 네, How often do you eat out for dinner? 부모님께 얼마나 자주 전화하시나요? 영어로 해보실까요? 네, How often do you call your parents? 다시 한번 해볼까요? 네, How often do you call your parents? 머리는 얼마나 자주 자르시나요? 영어로 해보실까요? 네, How often do you get a haircut? 다시 한번 해볼까요? 네, How often do you get a haircut? 다른 사람들과 얼마나 자주 어울리시나요? 영어로 해보실까요? 네, How often do you socialize with other people? 다시 한번 해볼까요? 네, How often do you socialize with other people? 네일은 얼마나 자주 받으시나요? 영어로 해보실까요? 네, How often do you get your nails done? 다시 한번 해볼까요? 네, How often do you get your nails done? 음악은 얼마나 자주 들으시나요? 영어로 해보실까요? 네, How often do you listen to music? 다시 한번 해볼까요? 네, How often do you listen to music? 장은 얼마나 자주 보시나요? 영어로 해보실까요? 네, How often do you shop for groceries? 다시 한번 해볼까요? 네, How often do you shop for groceries? 건강검진은 얼마나 자주 받으세요? 영어로 해보실까요? 네, How often do you get a medical checkup? 다시 한번 해볼까요? 네, How often do you get a medical checkup? 친척분들은 얼마나 자주 찾아뵙나요? 영어로 해보실까요? 네, How often do you visit your relatives? 다시 한번 해볼까요? 네, How often do you visit your relatives? 영화를 얼마나 자주 보러 가시나요? 영어로 해보실까요? 네, How often do you go to the movies? 다시 한번 해볼까요? 네, How often do you go to the movies? 동료들과 얼마나 자주 회식을 하시나요? 영어로 해보실까요? 네, How often do you have a drinking session with your colleagues? 다시 한번 해볼까요? 네, How often do you have a drinking session with your colleagues?
에라잉 채널과 함께 얼마나 자주 영어 연습을 하시나요? 영어로 해보실까요? 네. How often do you practice your English with 에라잉 channel? 자주 들러서 연습하고 가주시면 감사하겠습니다. 다시 한번 해볼까요? 네. How often do you practice your English with 에라잉 channel? How often do you exercise? How often do you exercise? How often do you exercise? How often do you do yoga? How often do you do yoga? How often do you do yoga? How often do you play? How often do you play? How often do you play? How often do you come here? How often do you come here? How often do you come here? How often do you read it? How often do you read it? How often do you read it? How often do you call him? How often do you call him? How often do you call him? How often do you clean this thing? How often do you clean this thing? How often do you clean this thing? Every time I showered. Every time I showered. Every time I showered. How often do you exercise? How often do you do yoga? How often do you play? How often do you come here? How often do you read it? How often do you call him? How often do you clean this thing? Every time I showered. 네, 오늘 패턴이 익숙해지길 바라고 다음 패턴도 기대해 주세요. 오늘도 행복한 하루 되세요. 감사합니다.